बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगे खो मलगरी टिक टाक ही उम्मीद लरम तासु बर जोड़ी खुशहाल बे टिक टाक वे जैम तासु रोज तासु मलगरी करीम खान देव शॉर्ट वन इंग्लिश ग्रामर लेक्चर वीडियो सना ब्या तासु खिदमत की हाजिरी मा मलगरो नन क्लास की बमंगा चिक मॉडल वर्ब्स दी दागी पैसिव रूल्स बार की लग डिस्कशन को लाइक लेट्स सपोज चिकम जमु से मॉडल वर्ब्स दी कैन could may might must will would shall should वगैरह कदा पे सेंटेंस की एक्टिव वॉइस की राशि नु द पैसिव वॉइस ता द जोड़ोलू तरीका बसंगी पदे माने अमल करो यो खबर को और नोर स्ट्रक्चर हमारा पिन जरूर बमंगे फॉलो को छे द जुमले सब चिकम ऑब्जेक्ट अब द सब्जेक्ट जे तराशी मीन सब्जेक्ट बद जोड़शी दोयम के क्लास मंग बता सको चिकम मॉडल वर्ब्स दी दोयम के मंग हेल्पिंग वर्ब लगो हेल्पिंग वर्ब मोरतवई ऑक्सिलरी वर्ब मोरतवई मॉडल वर्ब मोरतवई इस्तेमाल ये होती पदी पसीबा जिसुमरम दी कैन could may might must will would shall should पदी पसीबा शायद तमंग बी लगो can be could be may be might be must be will be would be shall be and should be बस सिंपल तरीके दारा चे पदी पसीबा तासु बी हो लगा भाई क्लियर और थर्ड नंबर रूल दारे चे मंग थर्ड फॉर्म ऑफ देखिए जी पने मॉडल वर्ब्स में से टू नंबर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की तो ड्रेम रूल द पैसे दारे चे मंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज को और नंबर 4 रूल दारे चे मंग appropriate preposition लगो by the at the जिसमी क्लास अब according to the verb लगो को मेजॉरिटी मंग by लगो और पिंजम नंबर रूल दारे चे द एक्टिव वॉइस कम सब्जेक्ट थे अब द ऑब्जेक्ट जे तब पैसिव की लॉट शी एजेंट बती जुड़ शी सिंपल तरीका अमल करो यो मिसाल पे अखलो मंगवायु she can drive a bus. She can drive a bus. The class she can drive a bus. Drive चिकम दी अगर द जुमले verb दे and drive what a bus. The bus बा class simply उमागा तरीका रहे बस बा जुमले the object and the subject तक अमा a bus और can रगले दी पदी पदी बशात वाचम be. A bus can be और the drive third form driven दी a bus can be driven by her. Clear? Mangwai, they could pass the test. They could pass the test. They could pass what? The test. Now the test she come the class the jumle object the subject the test or the could possible munga be lago the test could be chikama jumla ki kam yo model verb ragali agi agi sarab be lago the test could be or the pass third form chikam the past the test could be passed by the then to them. They could pass the test. The test could be passed by them. Mangwai class chi you should brush your teeth. You should brush your teeth. No class brush what? Teeth. No mungwai class your teeth chi kam di da bar jumle object de da bache mung subject ku. Your teeth should be or brushed third form brushed by you. Your teeth should be brushed by you. Clear? Yeah, class मंगवायु she may call me. She may call me. शायद क्यों मुझे call करे. She may call me. No class the same. Call whom? Me. Me the जुमले object दी दाबर subject दी तरह शी I बती जुड़ शी और may सब बियो लगो शी I may be और the call third form I may be called by her. Clear? Yeah, class मंगवायु चे इकरा must follow these rules. इकरा must follow these rules. इकरा को ज़रूर ये rules follow करना चाहिए. नो follow what? These rules. नो these rules class द जुमले object दी दाब subject शी these rules must be followed by इकरा. These rules must be followed by इकरा. या class among the will खबर को मंगवाए छे they will invite us. They will invite us. They will invite whom? किसको दावत देंगे? us मंगता. नो us class द जुमले object दी दाब subject तलाट शी we बती जुड़ शी और the will से बमंगा be लगो नो will be ची we will be और the invite third form से दी invited. We will be invited by them. They will invite us. We will be invited by them. या class मंगा द उल्ट बाबारे के दसे वायु ची he would do it. वो ये करेगा. He would do it. No class would do what? It. सब की it. It द जुमले object थी. दबा मंगा subject कुछ it और the old सब भी वो लगो. ची it would be और the do third form done दे
it would be done, he would do it, yeah, she would do it, it would be done by him. Clear class? Darange might they mangwayu che, for example, Ali might play football. Ali might play football. شاید چې Ali چرته فوټبال وکړي. Ali might play football. نو کلاس فوټبال د جملې object سبجیکټ به دې جوړ شي فوټبال او بیا پسې helping verb might به لګو ورسره به لګو چې football might be played by Ali. Football might be played by Ali. نو کلاس can, could, may, might, must, will, would, shall, should دا کلاس یو سو اگزامپلز تاسو ته ما مخه ته کېښودل او په هر یو مې دلته بیل ویل جمله هم درکړه چې ورپسې به شاته بي لګوئ او بیا هماغه رولز دي چې تھرډ فارم او پریپوزیشن او د سبجیکټ نه آبجیکټ جوړیږي. کلاس فار ایگزامپل یو د ډبل آبجیکټ یو مثال دلته در کومه چې فار ایگزامپل چې هی کین گفٹ می a watch. He can gift me a watch. وہ مجھے گھڑی تحفے میں دے سکتا ہے. He can gift me a watch. No class, he can gift what? A watch. Direct object to whom? Me. مالا می پکې indirect object دی. زته دا میرا مخته کوم دینه آی جوړم چې I can be gifted a watch by him. I can be gifted a watch by him. He can gift me a watch. No, I can be gifted a watch by him. او کته watch رحمت کوم چې a watch no can be, a watch can be gifted او د مینه مخکې به to لګم چې a watch can be gifted to me by him. Clear? کلاس اوس هغه یو جمله موږ رانیولې ده پاګې درته سرولز ده ما کتا سره په دې ماډل وربس کې چېرته پوزټیو نیگیټیو انټروګیټیو جملې راشي نو تاسو به ورسره څه کوئ همدغه طریقه به ورسره کلاس موږ وایو یو شوډ کال حفصہ. آپ کو حفصہ کو کال کرنا چاہیے. یو شوڈ کال حفصہ. نو کلاس یو شوڈ کال حفصہ نو دا جمله چې کوم دا دی کې حفصہ د جملې آبجیکټ دی اب ته سبجیکټ جوړ کو چې حفصہ او شوډ سره بیو لګو چې حفصہ شوډ بی کالډ بای you. Hafsa should be called by you. کدا سره راشي چې you should not call Hafsa نو Hafsa د جملې subject. Hafsa should not be د should او د be منځ کې به should پسې به not لګوم should not be called by you. Hafsa should not be called by you. یا موږ کلاس should you call Hafsa کہ آپ کو Hafsa کو کال کرنا چاہیے نو جملې Hafsa ورماته کم should به مخ کې لګوم چې should Hafsa be called by you. Should Hafsa be called by you. Clear? یا مگوئی should you not call حفصہ کیا آپ کو حفصہ کو کال نہیں کرنا چاہیے. should you not call حفصہ the same حفصہ دا جملے سبجیکٹ بشی should بات مخ کیوں لگئی کہ should حفصہ not be called by you. should حفصہ not be called by you. Clear? بیا کلاس کرنے جی why should you call حفصہ آپ کو حفصہ کو کال کیوں کرنا چاہیے. وائی شوڈ یو کال حفصہ تو کلاس سمپل وائی با پخپل زی راشی حفصہ بر جملے سبجیکٹ چی وائی شوڈ حفصہ بی کالڈ بائی یو. وائی شوڈ حفصہ بی کالڈ بائی یو. کلیئر؟ اب کدا سے راشی کلاس چی ہاؤ شوڈ یو کال حفصہ آپ کو حفصہ کو کال کیسے کرنا چاہیے. نو کلاس ہاؤ با پخپل زی رکوشی حفصہ بر جملے سبجیکٹ کو شوڈ بتی مخی کو چی ہاؤ حفصہ شوڈ بی کالڈ بائی یو. ہاؤ شوڈ حفصہ بی کالڈ بائی یو. How should Hafsa be called by you? کدا سے راشی جی when should you call Hafsa آپ کو حفصہ کو کال کب کرنا چاہیے. when should you call Hafsa نو کلاس when پخپل سے حفصہ جملے سبجیکٹ should تے مخ کی چی when should Hafsa be called by you. when should Hafsa be called by you. اب کلاس کدا سے راشی چی why should you not call Hafsa آپ کو حفصہ کو کال کیوں نہیں کرنا چاہیے. وائی شوڈ یو ناٹ کال حفصہ وائی پخپل سے حفصہ جملے سبجیکٹ شوڈ تے مخ کی وائی شوڈ حفصہ ناٹ بی کالڈ بائی یو. وائی شوڈ حفصہ ناٹ بی کال بائی یو. سمپل کلاس سمپل خبر دا وہ کہتے ہیں تو جملے چلتا سبجیکٹ نہیں معلوم وہ ہو شوڈ کال حفصہ. ہو شوڈ کال حفصہ آمین حفصہ کو کال کس کو کرنا چاہیے. ہو شوڈ کال حفصہ حفصہ تب کال سوک گئی نو د ہو نو منگ جوڑ کو بائی ہوم شوڈ حفصہ بی کالڈ. بائی ہوم شوڈ حفصہ بی کالڈ. کلیئر آلریڈی پہ دیم بلا رولز ویلی
په دې باندې موږ بلا سنټنس جوړ کړی دا یو ټنس والا تاسو کته شي by whom should Hafsa be called او که کلاس دا سره راشي چې دې کې جمله کې موږ ته سبجیکټ نه معلوم که په بل جمله کې موږ سره آبجیکټ میسنګ وي چې کال به موږ whom should you call whom should you call آپ کو کس کو کال کرنا چاہیے now we do not know the receiver of an action or the recipient of the verb whom should you call نو کلاس د whom نه بجوړ کو who او the should be who should be called by you who should be called by you بلکہ دا خو د passive voice چې کوم modal verbs دي ای کې تاسو ته موږ یو څو جملې ویلې سمپل چې کوم زموږ سره modal verbs دي د کې نیکسٹ کلاس کې بیا موږ لګ ایڈوانس وایو راشي should have could have would have must have ا جملې به موږ پیسې ته څنګه اب درته باغ نیکسٹ کلاس کې به وایم چې تاسو په کنسپټ کلیر شي نه پورې تاسو د پردا کلاس پوره دی بلکې زموږ چینل کې انګلیش ګرامر سیریز خپل باندې ضرور سبسکرایب کړئ او سره بیل نه خوخي دا چینل خور کړئ د پښتنو ورونو خويند ته چې خلکو ته فایده ملاوي شي او موږ دعاګانو کې یار ساتي تھینک یو ویری مچ السلام علیکم